So today, we're gonna discuss about geography. Okay. So before starting, and you must know about myself, right? And without knowing each other, there will be no better relationship to build, right? So that's what first myself I say. If I wanna say myself, Manju, I've been in this field since 10 years. Okay, I'm an engineering graduate, and also I've been appeared for one UPSC personality test and two KPSC personality test. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಬೌಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮೇನು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಬಿಫೋರ್ ನಾನು ಏನೇ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ, ರೈಟ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್, and it's a discipline, and this geography you study in academics, yes or no? Okay, in case of the degree and all, and if you go and so this subject is there, isn't it? But and that the academics, okay, academics what? Geography and your civil service geography. Okay, there is a two types of actually civil services. Civil service geography, they are not same at all. And even though if you have PhD on the geography and it doesn't make sense here, that means here what is required, the most important is analytical thing. So right, how much you understand the subject, that much it becomes easier. Getting my point? So therefore, and always I used to say students, what do you mean by UPSC or KPSC? Yes, you know, this is actually everybody knows. But you know what is the thing? The UPSC means Understanding Public Service Commission. And reading is less. And you need to read less, but have to think more. Getting my point? And how much you think, and you will yield better answer. Okay, in this year 2024 or 2023 UPSC mains, it's all about thinking. The questions were very easy. Okay, if you are not even appearing for, if you are not the serious aspirant for the exam, by looking at the questions, you used to say, yes, I would have attended this. That much kind of the questions they appeared in this year UPSC mains. But matter, what exactly the matter is, or matters is your presentation. Getting my point? Everybody reads Lakshmikant, everybody reads that there are some standard books for the civil service. But what matters exactly, what exactly matters here is how you analytically build your own analytical skill on given subject. So therefore here today, so the same base, I am not gonna teach this. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. It actually doesn't need actually for your exam. The thing is, the civil service is a different subject we have for the geography, or what do you say that the topics we have here. Okay, and this is the first clarity you need to know. The second thing, what exactly? Okay, first we came to know that. So what kind of the geography we need to, right? So what kind of geography we need to? Okay, what kind of geography? It is for the what? Civil services, not to have expertise. आप लोगों को क्या नहीं चाहिए इधर? मास्टर बनना. आप लोगों को क्या चाहिए? जो चीज़ें चाहिए to crack this exam. Getting my point? Right? So this one. The second thing, before going with this, and why this subject in your syllabus? Why this? Heli, what might be the reason? Why this subject is actually inculcated in the UPSC syllabus?
ಎಸ್ ಈಗ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್ yeah, to protect environment. Okay, very good. To understand about ourselves. To understand crops. Yes, crops. Fine. Okay, I tell you. And why UPSC or KS has to opt you and recruit you? Because one thing you must know, because to ensure what to provide? Service. Isn't it? And who are the main target group or groups of this service target group are actually? Who are the target groups of the service we need to provide or furnish? People, right? What? People alvenapa? Right? Citizens. And if I want to ensure the service to the people, okay, tell me, planning is required or not? We need planning, right? So compulsorily we need planning. And now tell me why we need planning to use our better resources mobilization. Isn't it? And if you want to do this, right, we must know about the geographical locations. Isn't it? That's why the geography is added in your syllabi to have proper plan and to make optimum use of resources. So that's why this subject is being a part of your civil service, mains are and prelims. So civil service means here both KS and IAS. Okay, that's the thing you need to know. I hope you have now understood. Okay, the relevance. Now tell me, what is the relevance of geography? What is the relevance of this? To ensure better or quality services by yes, very good, by making proper planning and resources or resource mobilization or utilization, you can say. Isn't it? Yes. The second thing, okay, first to know that what kind of geography we need to approach. The second thing, why the geography is a part of your syllabi. And the third thing, right, what we need to know here is what are all the components we need to study here. The components of geography. Isn't it? The components in the sense, what are all things are there in that book or in the syllabi with related to the geography. Okay, these components are nothing but also can be called as syllabus of geography. Simple. Someone says a syllabus, someone says a components. Isn't it? Okay, the next thing what we need to know here is syllabi. Right? Look, trust me, the geography is a very easy subject. Okay, you will say, trust me, by a week, okay, I will try to finish the physical geography. Okay, 1 week. Trust me, and if you give your valuable time to me, right? And trust me, again I'm telling you, I'm reiterating, you will make a clear picture on geography. Trust me. But thing is, I always believed the success only comes from the team. We call it team, and here the team is you and you and you. So, ರೈಟ್, ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರದು ಕೂಡ ಏನಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಟೀಮಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ? ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಹಿಮಜ. ಸರ್, ಹಿಮಜ. ಓಕೆ, ಜ ಅವರೇ, ಸಿ, ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಹಿಮಜ. ಓಕೆ, ಸಿ, ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಹಿಮಜ. Okay, Jia Aure.
Okay, so geography is a vast subject. Yes, you need a proper, okay, okay, use, okay, what do you say that unruled, okay, वो यूज़ करना बहुत अच्छा होगा, ठीक है, okay, लिख लो, yeah, geography, the first thing, देखो, and actually for our examination point of view, what I do here is, okay, 3 unit. For examination point of view, I knew here many people you do not know about this subject. Maybe it's a first subject or first time you are, yes, preparing or hearing even, right? So that's why. So what we do in the first unit, we just go with the basics. Getting my point? So that way basics here is what I do, fundamentals of geography. So what I go with here is fundamentals of geography. The unit number 1 is fundamentals of geography. Sir, what we actually learn here, right? So हम लोग इधर क्या पढ़ाते हैं, मतलब हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, right? It's a perception. आप लोगों के perception में देखा तो पढ़ते, हमारा perception में देखा तो पढ़ाते, right? So what actually we पढ़ाते here is, the first thing you must know about, first thing you had to write, sun and related concepts. Sun and related concepts. Sun and related concepts. So what we learn here, okay, just I give a brief introduction here, okay. Here what we learn, and the first thing what we learn here is the meaning of sun, right? And what are the concepts, like what do you mean by sunspots? Okay, sunspot. Okay, sunspots or dark spots. Sun plages. What do you mean by sun plages? Okay, coronal mass ejections, coronal holes. And what is the, okay, that's what we say, that anatomy of sun. Getting my point? And the related things like what do you mean by solar flares, solar winds, and is there any, what do you say, the probe to investigate this? So we'll discuss, okay. And the related concepts means, again we can say that's, what do you mean by Van Allen radiation belts? Okay, how they form, and what do you mean by geomagnetism? That related to this, geomagnetism, and what do you mean by paleomagnetism? And what do you mean by South Atlantic anomaly? Not anomaly, it's an anomaly. Okay, what do you mean by that? With many things. And what is the, okay, satellite is there to investigate the South Atlantic anomaly. Okay, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ okay, bilingual ನಡೆಯುತ್ತಾ? ನಡೀತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? 80% English. No. Sir, bilingual will work. Okay. Even for him it will work. No, sir, there is a problem. The online students are Tamil students. Yeah. Yes, 80-20, right? तो अभी क्या कर रहा है, बस चलेगा ना? Okay, So these things we will study here, right? Getting my point? Sun and related concepts we will study. Getting my point? And again, what do you mean by Lagrangian points? Lagrangian points and what their relevance? And you are all heard about Aditya L1. What exactly the meaning of L1? So L1 here is Lagrangian points. Getting my point? And what is the purpose of this, and why we are kept our satellite, that's Aditya at L1 point. So these things we will learn, okay. And the next thing in the sun, again what we will study is different cycles. So what do you mean by protostar? What is the condition during the protostar? Okay, what do you mean by sequence stars? What do you mean by red giants? What do you mean by white dwarfs? Getting my point? What do you mean by neutron star, pulsar, or what do you mean by black hole? Right? And in the black hole is concerned, we have sometimes you can say the neutrinos. I think you are neutrinos, right? Permians. Okay, permians. So permians are nothing but the quarks and leptons. The quarks are nothing but
protons, neutrons are nothing but a quarks. ಓಕೆ ಅವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಕ್ವಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ವಿತೌಟ್ ಪದೇ ಪದೇ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ದೇನೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ between planets, okay, dwarf planets, right, and comets, yes, asteroids and meteorites, isn't it? And how you differentiate between planets and dwarf planets? Any idea? Green voice. Yes. Planet. Yes. First it has the revolution of the sun. Okay. It has also some magnet. Okay. And it will clears the orbit, comets and asteroids in the path. Yes. That's it. 3 points. Yeah. Okay, we will discuss. Okay, what are there and all. Okay, but easy. Okay. And comets, right? And again, asteroids. What do you mean by near Earth asteroids? Near Earth asteroids, do you know about them? Like Asteroid belt. Amor, Athene, Athera, Apollo. Apollo is asteroid. Oh, maybe medical, what do you say that? Pharmacy. Okay, we will learn, nothing to worry. Okay, we will learn in detailed. समझ में आ रहा है ना? Right, and asteroid belts, how many asteroid belts we have? Where? Between Mars and Jupiter one, and after Neptune, Kepler belt. Yes, actually, so we have at 4 types, or in 4 sides we actually. So one is the traditional one, what you have said between Mars and Jupiter. The second itself on the orbit of the Jupiter, and we have the Metis, Amalthea, isn't it? Thebe, right? And these things we have. And other than that, yeah, it's a Kuiper belt. And the next one is Oort belt. Okay, so all your asteroids or all your comets are actually come from. So ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So these things we will learn. And meteorites. And now tell me what kind of the landform the meteorite actually form? What kind of landform it usually forms? It's a pseudo-volcanic landform. And what do you mean by pseudo-volcanic landform? And we will discuss, nothing to worry. Okay, panic होने का नहीं है, but easy है. समझ में आ रहा है ना? It's very easy. Okay, so but starting Allah, so it feels like this. Okay, and after this, third thing what we have to learn here is fundamentals of Earth. समझ में आ रहा है? And now, okay, इल्लीवರೆಗೂ हागिದ್ರೆ what we have discussed इधर तक और अब तक हमने क्या बात किया? It's related to other than Earth, right? And again we will discuss many things. Okay, planets means what type of the planets we have, and all those we will discuss. And after that, what we have to understand here is the fundamentals of Earth. Sir, so what we will learn in the fundamentals of Earth? The first is okay, Milkovich, ಅಥವಾ Milkovich circulation. Okay, we can say. Okay, my name, color. Same color. No, it's actually same color. It sometimes it happens with the same. There is 2 colors. Yeah, really. You, sir, towards your left. Left out. Here, Above, sir. Above. here. You have to select white or You can keep one. whichever color you want. That's for writing, sir. Yeah. White also use. Change. See, just go to pen. Okay. Second one is the white. Change it to yellow if you want.
Okay, okay, Yeah, okay, you have to okay. change both, sir. Oh, oh, oh. Yeah, if not in between, it keeps changing. Yes, yes, yes. Okay, thank you. Yeah, I can change the thickness. It is too thick, it won't be clear. Yeah, yeah. Okay. Okay, and these things actually we will discuss, right? The second thing what we have learned here is about latitudes and their significance. Okay, latitudes and their significance, right? So what do you mean by latitudes and okay, important latitudes and the significances, right? And we will discuss. And the third important is same. What we have to know? Yes, longitudes and their significances, right? Their significances also we will learn here. Huh. Okay, and here especially what we have to understand about the longitudes means especially about time zones, right? Especially in case of India is concerned, what we have to know is Indian standard time, right? And okay, how many time zones we have? One only, and but unofficially we have one more, right? That is that, isn't it? Its name is Ja, that. That in the sense Chai Bagan time zone. Okay, we will discuss. And who decides time zones in India? कौन टाइम जोन को इंडिया में सेट करता है, मतलब डिटरमाइन करता है? Who? IMD. Then CEO. You said I am MD. Oh, IMD. Organization. Fine, fine. हाँ. Ja. Okay, fine, nothing to worry. Yes, it is National Physical Laboratory, the division under CSIR, not Shreyas IR, CSIR, under Ministry of Science and Technology. Okay, ये सारा चीज़ें आते हैं, ठीक है, nothing to worry. And after this, again you have to go with rotation. Okay, rotation and revolution. Okay, हम बात करेंगे, right? Rotation and revolution of the earth. Okay, and again one more very important thing. So here what we have to know here is, right? What we have to know here is the moon and related concepts. Moon and related concepts. समझ में आ रहा है? And what do you mean by tidal locking? Okay, what do you mean by tidal locking? What do you mean by conjunction? What do you mean by quadrature? Getting my point? And all these points we discuss here. Okay, and what do you mean by eclipses? Okay, lunar eclipse, solar eclipse, and those things we will study here. Okay, and next one you can write as concept of geomagnetism. What do you mean by geomagnetism and paleomagnetism? The concept of, so what do you mean by that? Okay, अब तक क्लास नहीं हुआ ही ना, so क्लास में आ जाएगी, nothing to worry. Yeah, it's okay, we will discuss. वो curiosity वैसा ही रखना, एक दिन का शेर मत होना. एक दिन का शेर का मतलब पता ही ना. So जब मोटिवेशन सुनते हैं तभी बोलते हैं I will be an IAS officer, isn't it? So right, so we will discuss. Okay, and okay, सारा चीज़ें आ जाएगी and we will discuss clearly. Okay, and इसमें इधर लिखो and related and other related. Okay, other related concepts. So सारा okay, कुछ तो इसमें if I'm not taught here and those the left out, the topics will be taught here. समझ में आ गया? Yes, this is the first unit you need to know. Is it right? इसमें क्या है? Only letters, right? Yes. This much only we have to study. Okay?
This is a basics in geography. Okay, so before you are going, it's not geography, okay? It's not geography. ये geography नहीं है. समझ में आ रहा है? Geography, real geography, unit 2 से शुरू होता है. समझ में आ रहा है? हाँ, वो unit 2 को, okay, to understand betterly, you have to understand this. Okay, इसमें question आ सकता, नहीं भी आ सकता. Okay, solar system में question no, ಬರ್ಬೋದು, ಬರ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಜಾಗ್ರಫಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹಾಗಿದ್ರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. It is the basic. Okay, मैं बताता हूँ. There is no proper again separate नहीं है इंडियन जोग्राफी वर्ल्ड, वैसा नहीं है. आप लोगों को वैसा ही बता के आया है. समझ में आ रहा है? ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಲಿಂಕ್ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಎಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? वाट स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर. जा, व्हाट्स योर नेम? रोजा. जा, चलेगा ना? नहीं चलेगा, चलेगा नहीं. हाँ, ಹೇಳಿಪ್ಪ. ದಿಲೀಪ್ बोल बा. प दिलीप प. ज it was ख sorry श हाँ. ಮಸ್ತ್ ಏನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಹೋದೆವು, ನೀ ಏನೋ ಹೇಳಕತ್ತೀಯಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಂ, ನೋಡಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಪ್ರೆಷರ್, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम एंड ऑल. समझ में आ रहा है? ओके, दिस इज अ फिजिकल and how physical parameters interact each other and their consequences. And this discipline of, what do you say that? Atmosphere, you can say whatever. It's a discipline is called physical geography. समझ में आ रहा है? Right? Yes. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೊನ್ನ ಸ್ಟಡಿ, ಏನು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ यूनिट 2 में पहला टॉपिक, मतलब पहला चैप्टर, दिस इज अबाउट जियोमॉर्फोलॉजी. यस, geomorphology. And what we learn in the geomorphology is, okay, look, in the entire geomorphology we study about landforms. समझ में आ रहा है? And what type of the landforms we have and all. What type of landforms we have? Yes, मतलब yes, first thing what we have to learn here, landforms. So first we need to learn here is landforms. What kind of landforms we have? Many types. Okay, and I do teach you more than 100 plus landforms. Okay, and they are very important to your exam because in case prelims, okay, circ they have been asked. What kind of landform it is? What type of landform it is? Drumlins. What type of landforms it is? They are already asked in case. Huh? Yes. Phone, doubt. Okay.
That for not this one, like Here, huh? So natural features of the Earth's surface. Yes, Neha, good. they will hear something. They will hear, huh? Yes, Sneha, very good. Good job, keep it up. Early. Yes. So ಹಾಗಿದ್ರೆ so ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ we will study here. Okay? In UPSC mains this year they asked about this. This is UPSC 2023 mains. It's a fjords. Okay, what type of landform the fjords? Gottilla we will learn. Samajh mein aa raha? And these things we will learn in this chapter. Okay? The second important thing, so what we will learn in this one is, right? It's about interior of Earth. Interior of Earth and related concepts. Related concepts. Okay? Related concepts. And the third important thing here, the theories associated or related. So theories related. Related to this chapter. Okay, related to landforms. Okay, fine. Theories related to landforms we will discuss. Right, I think you are all familiar with Wagner theory, continental drift theory, right? And after the continental drift theory, which theory actually came forward? ಯಾವ್ದು ಬಂದಿತ್ತು? कौन से आया था? It is Arthur Holmes convectional theory ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, isn't it? After that, sea floor spreading. Okay, ಅದಾದ ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದೆ plate tectonic theory, and it's given by who is the father of plate tectonic? Alfred Wegener is a father, but who was proposed the theory of plate tectonic or tectonics? It's a W.J. Morgan, isn't it? And we will discuss and related concepts. Okay? Who? Alfred Wegener. Yeah, he explained, he is a pioneer. Okay, we will discuss. Okay, fine. So ये सारा चीज़ों को हमने बात करनी है. Okay, we बात करनी है. Right? Next one, fourth one. Okay, fourth one. So what we will again learn in this geomorphology, okay, you can write as some miscellaneous. Miscellaneous in the sense, okay, आप लोग, okay, what the things are left out here will be dealt here. ಅಷ್ಟೇ. ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಏನಾದರೂ ಉಳಿದು ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಸಿ ಇದೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ. ಫೈನ್. ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಬರೆಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಾಲಜಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಕ್ಲೈಮೆಟಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ದ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಾಲಜಿ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ 4 pillars. How many pillars? 4 pillars. One is first pillar, second is second pillar, third is third pillar, fourth is after the third pillar, isn't it? So therefore, if I want to say the first pillar is T, temperature. So what we have to say here is, yes, temperature. Yes, and it's a very important, it's a very easiest of all geographical concepts. This is a climatology. Okay, and here what we will learn here, the first thing, it's a heat budget. What kind of budget? What this mastery? Okay, it's a heat budget. And if there is a variation in heat budget, what happens to the atmosphere? It okay, what? Yes, Akash, yes, you can.
I'm not audible clearly. Climate change, global warming. That's why reading heat budget is so much important to your exam. Clear? Yes. And after the heat budget, the second important in this one we have to learn here is the lapse rates. Okay. What we have to learn here is lapse rates. Lapse rates. Lapse rates. Okay. And here we have environmental or open system lapse rates, and another one is closed system lapse rate or adiabatic lapse rate. In open system you have environmental lapse rate and positive and negative. In the closed system, or else we can call it as a adiabatic system. So ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಟ್ ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ರೇಟ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಮಳೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಿ रोल ऑफ adiabatic lapse rates and environmental lapse rates. समझ में आ रहा है? सो वो ओके, वो चीज़ों का हमने इधर बात करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज सम इंपॉर्टेंट लेयर्स, the layers of atmosphere. Okay, and we have two things: homosphere, heterosphere. Homosphere and heterosphere. The homosphere further can be classified into two things: major layers and minor layers. ಓಕೆ, ಎರಡು ಚೀಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಮೇಜರು ಮತ್ತು ಮೈನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ ಮೇಜರ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್, ಸ್ಟ್ರೆಟೋಸ್ಪಿಯರ್, ಮೆಸೋಸ್ಪಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೆಸೋಸ್ಪಿಯರ್ thermo and ion, then exo you can say. Okay, exosphere you can say. In case of the heterosphere, so we have nitrogen layer, oxygen layer, isn't it? Helium layer, hydrogen layer, and these things we have here. And we will discuss detailedly. Okay, detail ಆಗಿ ಹಮ್ ಓಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರ್ಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಆರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯಾವ ಜೋನ್? ಓಜೋನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೋನ್. ओके, टू अंडरस्टैंड, और विदाउट दैट हम लोग नहीं होंगे. टेल मी, ओजोन गुड और बैड? जा गुड और बैड? गुड, गुड, बोथ. Why bad? They people, okay, shared their opinions. They said good, but why you said bad? Yes. Oh, okay, fine. But he tried, na? That's good. Keep on trying, okay? Yes. Bad. Good and bad. Why bad? Because it is not good to the human beings. Huh? Hey, sir, what you are talking? Huh? Why it is bad? It is one of the secondary pollutants. समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? It is one of the secondary pollutants are greenhouse gas, one of the greenhouse gases. ಓಕೆ, ಓಜೋನು ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಗುಡ್ ಓಜೋನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬ್ಯಾಡ್ ಓಜೋನ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ಗುಡ್ ಓಜೋನ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ. ಗುಡ್ ಓಜೋನಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದೆ? ಬ್ಯಾಡ್ ಓಜೋನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಓಜೋನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಎಸ್, 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 ದೇರ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥರೋಲಿ. ಫೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ರೈಟ್, you can write as heat island effect. Heat island effect. We will discuss what do you mean by heat island effect and its relevance. Okay,
ಟುಡೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ರೈಟ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ನು. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರು, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ zones. Okay, we have to discuss about the zones of temperature. And next you can write as, okay, Köppen's climatic classification. Here only Köppen's climatic classification. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್ KSಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ KS, ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ KS ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. Köppen's climatic classification. Okay, it's very easy. Okay, again I'm telling you, nothing to worry, you will learn. Okay, and if you learn and learn all these things, okay, we will finish it off. What हम लोग क्या finish कर सकते हैं? Temperature, the first part of our pillar of climatology. The second pillar, right? Second pillar, yes, it is pressure. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ರೆಷರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒನ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಹೆಡ್ಲಿ ಸೆಲ್, ಫೆರಲ್ ಸೆಲ್, ಪೋಲಾರ್ ಸೆಲ್, isn't it? And all those things we need to discuss. And once you have done these all, and we must know about winds and related concepts. Winds and related concepts. What type of concept we have? Meaning of winds, types of winds, and especially monsoon winds. Okay, and we have how many theories with related to the monsoon? Any idea? Yeah, there are different theories. And till today, we are not sure about monsoon, how they arrive to India, isn't it? And what all the IMD and other the forecasting agencies they forecast, they say the monsoon arrives on June 1. Do you experience or did you experience till today the same date of the monsoon arrival? No, right? So from this, what we can say, it is not perfectly we can say at what date or time they can arrive Indian coast or India. So there are different theories. The classical theory, isn't it? The classical theory, dynamic theory, jet stream theory. Yes, what do you mean by jet stream theory? Okay, that one. Okay, and we will learn. Fine. And here the fourth one, yes, you can write as jet streams. It's a very important topic. Jet streams and related concepts. Okay, jet streams and related concepts you need to know. What we will learn here, what do you mean by jet stream, types of jet stream, and what are the conditions are required to form a jet stream. Okay, ಒಂದು jet stream ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಸು, ಯಾವ್ಯಾವ jet stream ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಸಮझ में आ रहा है कि नहीं? आना पड़ेगा ना? ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ರೋಲ್ ಆಫ್, ಇದು ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ. ನೋಮಿ ಅಂದರೆ ನೋಮಿ ಮೀನ್ಸ್ astronomy. Nomi, how do you say nomi meaning? Arrangement anta. Oh, artha aitalva? Yes. So we will discuss here is, okay, adu bracket alli barkondiri bekadre. Okay, the monsoon is, ayo barkondiri, monsoon is
Deemed has, the monsoon is deemed or referred, considered, whatever you can say, deemed as the real finance minister of India. Yes or no? The real finance minister of India. Who is the real finance minister of India? Monsoon, not Akka. Okay, वो पता होना पड़ेगा. Right? इस चीज़ें ओके ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವೇನಾದರೂ ಓದಿದರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮುಗಿಯೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು ಓದಿದರೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ. ಯಾವ ಡಿಟಿ ಇದು? ಎಸ್, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್. ओके, ह्यूमिडिटी. इसमें अगेन यू कैन राइट टाइप्स. ओके, टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी. व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव ह्यूमिडिटी? व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, मिक्सिंग रेशियो? ओके, we will discuss. Okay, we will discuss. The second thing is clouds and related concepts. Clouds and related concept. We will discuss meaning of cloud, what are the conditions are required to formation of a cloud, and all these things we will discuss. And what do you mean by hygroscopic nuclei? Do you know the hygroscopic nuclei and the relevance in cloud formation? Do you know the artificial cloud seeding, right, and why we use the silver iodide there? Yes. Why? ಅದನ್ನೇ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಓಕೆ, ಅದು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ ಅದನ್ನೇ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇದೆ, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮಾಯ್ಶ್ಚರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಅದಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ? ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಮಳೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಮಂಜು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಯಾವ ಟೇಷನ್ನು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓದಿ, ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರನ್ನ? ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ದೇವರಾಜ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೋರ್ತ್ ಪಿಲ್ಲರ್. ಎಸ್, ಯಾವ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮಾಸು? ಡಿ ಮಾಸ್ ಅಂದಿರಾ? ಏರ್ ಮಾಸ್. इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें भी आप यू कैन गो विद द टाइप्स और मीनिंग. ओके, ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಬರೆಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿಪ್ಪ, ಫ್ರಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. Cyclones and related concepts. What do you mean by wave cyclone? What do you mean by mega cyclone? Yeah. Okay, mega cyclone, mesocyclone. Okay, and we will discuss here. Okay, fine. And the temperate cyclones and anticyclonic conditions and all. Okay, ತುಂಬ ಸಾರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೀನಿಂಗ್, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಟೈಪ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಓದಿದರೆ ಏನು ಮುಗೀತದ? ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲೈಮೆಟಾಲಜಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ ಅಲ್ಲ. ಬರ್ಕಡೆ ಥರ್ಡು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಯೂನಿಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟು ಜಿಯೋಮಾರ್ಫಾಲಜಿ, ಸೆಕೆಂಡು
ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥರ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗಿದ್ರೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಓಷಿನೋಗ್ರಫಿ. ಎಸ್ ಯಾವಗ್ರಫಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಓಷಿನೋಗ್ರಫಿ, isn't it? Sir, what we will learn here in the oceanography, right? Okay, third chapter it is oceanography, right? And we have to go with the oceanography, right? And here the first thing you need to know here is hypsometric curve. Hypsometric curve we will discuss. What do you mean by hypsometric curve and its relevance? Okay, ಅದರ ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ, ರೈಟ್, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಜೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್. Zones of ocean. And here we have two things. One is political, another one is thermal or natural. ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಬರೆಸ್ತೇನೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಅನ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಓಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? And the third important in this chapter we have to know here is, right, so ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ mechanisms of a ocean. Mechanisms of ocean. ಓಕೆ, ಯಾವುದೊಂದು ಗಿವನ್ ಓಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್, ಏನೇನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಓಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ. ಎಸ್, ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯಾವಲಿಟಿ, ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ. The first mechanism, right? ಅದರ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಮೀನಿಂಗು, ಕಂಡೀಷನ್ಸು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗು, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲನೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓಷನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ oceanic currents. Same thing, meaning, types, factors affecting, distribution, their impacts on global climate, how they exactly affects the global climate ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು we will discuss. Okay, the third important thing, okay, concept is tides. Okay, tides. Everybody you know, okay, ಅಥವಾ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಜಾ ಅವರೇ ಟೈಡ್? ಯಾ, ಮತ್ತು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಟೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಅದು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು KS 2021 ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನ್ಸೋ. ಯಾವ ಸೋ? ಎನ್ಸೋ. ಸೊ ಮತ್ಲಬ್ ಮಲಗಿಸ್ತದೆ ಇದು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಮಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ಸೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎನ್ಸೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೇಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಓಷನಿಕ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್, ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾನೈನಾ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಗೆ ಎಲ್ನಿನೋ ಮುಡೋಕಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಎಲ್ನಿನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸಮಜ್ ಮೇರ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಲಾನೈನಾ ಮುಡೋಕಿ ಅಂತ ಕೂಡ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಮ್ಯಾಡನ್ ಜೂಲಿಯನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ರೈಟ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಡನ್ ಜೂಲಿಯನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವೇರ್, ಓಕೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಫೇಸಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮೇಲೆ, ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಆಯಿತಾ? ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಓಕೆ, ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮೆರಿಡೋನಲ್
meridional overturning circulation. Okay, a mock North Atlantic meridional overturning circulation, we can say. Huh? No, it's not that. It is different else. Okay, so we will discuss about the namak. And again, one more important, the seventh one, seventh concept what you have to learn here is about global conveyor belts. Okay, conveyor belts. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಥರ್ಮೋಹೆಲನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಥರ್ಮೋಹೆಲನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮझ में आ रहा है? थर्मोहेलन सर्कुलेशन आर ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಮುಗೀತು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಜೈ ಗೋಲ್ಡ್ಫಿಂಚ್ ಮಾತಾ. ಹಾಂ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಇಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಓಷನೋಗ್ರಫಿ ಮುಗೀತು ಅಂತ, ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಷ್ಟು ಹರಿ? ಹಾಂ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್, ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಟಾರೇ, ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗಿದೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಈಸಿ ಈಸಿ environmental geography. Yes, not EVS, it's a different. Okay, it's not EVS. Okay, इसमें हम क्या करेंगे? SDGs, इष्टे बरकली साको, SDGs and environment. SDGs and environment. Okay, ये सारा चीज़ें हम टॉपिक इधर बात करेंगे. Sustainable Development Goals. 17 sustainable development. Huh? Sorry? 17 Sustainable Development Goals. We will discuss and what are all and how they are connected with your environment. So what is the geographical perspective in it, and those things we will study. Okay, it's a very important subject. Okay, EVSL ಕೂಡ ಇದು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ EVSL ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೆಡಾಲಜಿ. ಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಣ್ಣು, ಸಾಯಿಲ್, right? And here what we will discuss, same thing you can write meaning. Okay, what do you mean by soil? And you have to go with the soil profile, right? What we have to discuss here is soil profile. So okay, that's a soil profile. Okay, related that we discuss. And third one is the types of soil. What are the types of soil? Yes, red soil, alluvial soil, laterite soil, arid soil, wet soil, semi-arid soil, full dry soil. 3 types: zonal, azonal, intrazonal. ओके, बाद में आ जाएगी, नथिंग टू वरी. उसमें ಅದರಲ್ಲೇ ಇವು ಟೈಪ್ಸ್: ಝೋನಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಝೋನಲ್, ಅಝೋನಲ್, ಇಂಟ್ರಾಝೋನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅವೆಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಯಿಲ್ ಹಾರಿಜನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ಹಾರಿಜನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಈಗ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಲೆಟ್ರೈಟ್ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ರೈಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು? ಲೆಟ್ರೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಪಾಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್.
ಓಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ರೈಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ meaning. Okay, doubt. Okay, so orders of soil. Yes. So national park, sanctuary, tiger reserve comes under environmental geography. ದರ್ಶನ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ದರ್ಶನ ಎಸ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ ದರ್ಶನ ಅವರೇ. ಸೊ ಏನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ ಅದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳ್ ಓಕೆ 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 ಫೈನ್ ತಮಿಳ್. ಸೊ ಲುಕ್ ದರ್ಶನ, ದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರೀಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. Okay, they are actually the concepts of both environment as well as environmental geography. And if in environment, if they are covered means I won't, and if they are not covered means I will cover those topics. I hope you have understood. समझ में आ रहा है? ಒಂದೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ. Okay, you have to clear this exam. Okay, the source of information doesn't matter. You can take information from anyone, but thing is to clear and bring a name, a fame, everything to your parent and goldfinch. Pinch. Okay, getting my point? Okay, ಅದೇ ನಮ್ದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸಮझ में आ रहा है ना? ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಅದೇ 12. Okay, so 12 fine. Yes, we will discuss. If you learn this much, okay, क्या हो गया अभी? Yes, we have done with physical geography. बस इतना ही है. How many chapters we need to deal in physical geography? Only 5 chapters, not 5. 5 only, or only 5? Only 5. Very good. Yes, only 5. Clear? Next. Okay, the unit number. Wow, nice. Very good. Good job. Okay. HG. Okay, देखो, and it's some concepts are mains oriented and some concepts are related to the prelims. Okay, what are those prelims oriented concepts? I will deal here. Getting my point? Yes. The first thing in the human or the geography, HG means human geography. Okay, and in the human geography, so what in the first chapters we need to deal here is PG. PG means paying guest भी हो सकता है, but here the PG is population geography. Okay, population geography. Okay, and it's so many things you need to learn here is, okay, population geography mein you have to the races, types of the races, the differences between race and ethnicity. Is there any difference? Ethnicity ಮತ್ತು race ಮಧ್ಯೆ difference ಇದೆಯಲ್ಲ? ಇದೆಯಾ? Ethnicity and race both are same or different? Different, right? Because it is starts with R and that starts with E. Allah. Okay, so race and ethnicity. We are all, right, Kannadigas or Indians. Okay, Indians. And Akash looks different. He looks different. Okay, based on the physical traits we say race. Yeah, and the group of race or races with the same practices or culture we call as ethnicity. Yeah, समझ में आ रहा है? So these things we will discuss.
the race and related tribes. So who are the tribes? What do you mean by, okay, what is PVTG, the particularly vulnerable tribal groups, primitive tribal groups, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? So tribal zones in India, how many tribal zones are in India? 7. Okay, we will discuss. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳುವ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. Okay, types. And the third important, okay, we had to go with the theories. Okay, theories, nodi. Okay, it's very important for your case, especially case. Okay, many times they have asked. 4 theory, okay, 4, 5, 6 theories ಇದೆ. I think, so one is the Malthus theory of population, Marx theory of population, limit to growth theory of population, Edwin Canning's theory of population, that's we call as optimum theory, and the Ehrlich's zero growth theory of population. So another one is demographic transition theory. Okay, ये सारा चीज़ें हैं, हम लोग बात करेंगे डिटेल में. अर्थ आಯ್ತಲ್ವಾ? ನೀವು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ. ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ತರ್ ಮೇಲೆ. ಅವತ್ತು ಓದಬೇಕು, ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓದಬೇಕು. ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್, okay, maternal, isn't it, stunting, wasting, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ? So okay, and out of pocket expenditure, population pyramid, okay, the role of population pyramid in economy, right, demographic dividends, our working age population, and all those things we learn here. समझ में आ रहा है? अर्थ आಯ್ತಾ? Next, 5th one, urbanization and related concepts, and related concepts. Urbanization and related concept. Urbanization, okay, हम लोग इधर क्या पढ़ाते हैं? माइग्रेशन ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೆಗಲೋಪೊಲಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೆಟ್ರೋಪೊಲಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಓಕೆ, ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ, Tier 1 ಸಿಟಿ, Tier 2 ಸಿಟಿ, ಓಕೆ, Tier 6 ಸಿಟಿ, ಓಕೆ 6 ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನರ್ಬೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡು ಯು ನೋಟ್ ದ ಕನರ್ಬೇಷನ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕನರ್ಬೇಷನ್? ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕನ್ವರ್ಬೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನದ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೈಜ್ ರೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ KPSC. KPSCಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಸ್ಲಮ್ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಯಾವಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಯು. ಸಮझ में आ रहा है? ಇನ್ನು ಬರ್ಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಒಳಗಡೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. The most important is regional geography. Okay, the second one is regional geography. Okay, this is so much important to your exam. It is very important to your exam. Sir, what we will learn here in the regional geography, the first thing here we discuss about resources. Okay, we discuss about here is resources. Okay, we discuss about resources. ಸರ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಸೋರ್ಸಸ್? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ನಾವೇನು ಓದ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಟೈಪ್ಸ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್,
ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲು. ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡೋಣಂತೆಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಒಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೆಪನ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವೆಪನ್ಸ್ ಏನೋ आप लोगों का ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, आप लोगों का ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ, ಓಕೆ, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಲು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಏನಂತ, ನಾನು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಒಂದು ಟೈಪ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಥವಾ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋರು, ರೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ವಿಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಅದೊಂದು ಟಫ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ವೋಂಟ್ ವಾಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್, ಬಟ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ವಿಟ್ ದಟ್. ನನಗಿದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರ, ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಆದವನನ್ನು ನೋಡಿ, ಏನು ಮೊನ್ನೆ UPSC ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬಂತಲ್ವಾ, ಸೊ ರೈಟ್, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನೂ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರೋದಲ್ಲ, ಅದು 2 ದಿನದ್ದು. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನೋ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹುಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ದೇವರು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದೇರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, ಬಟ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ಲು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ, ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಗಾಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್. ಓಕೆ, ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ನು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೋ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಏನು ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ, ಬಂದು ಕೇಳಿ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಟಾಪ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಟು ಅಸ್. ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಆಸೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸೇ ನಿಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ನು, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಮೋಟಿವೇಶನ್ನು, ಹೌದಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ನೌ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಏನು ಲೈಫನ್ನು ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಆ ಲೈಫು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಈ ಲೈಫ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಸೆಂಟ್ ಇಟ್. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಜನ್ರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಲೈಫ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಹಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬಿಲೀವ್ ಆರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ಏನಾಗಿದ್ದಾರಲ್ವ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ತಲೆ ತಗ್ಸಲ್ಲ ನೀನು, ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ. ನೀನು ಆಫೀಸರ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಟು ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಗ್ತಿ. UPSC or KA syllabus is, okay, it is actually formed or drafted in the same way. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲಿ, ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್. ಎಸ್
ಆಯ್ತು ಕಣ. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸರ್. ಹಾಂ ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತೇ ನಾನು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಫುಲ್ಲು 4 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಓದಿ ಅಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಡೈಲಿ 2 hours ಓದಿ, ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯುಸಿ. ಆಮೇಲೆ 24 ಗಂಟೆ ಓದಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗೆ. ಮಿನಿಮಮ್ಮು ಒಂದು 5 to 6 hours ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಾರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ UPSC ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದವರಿಲ್ಲ, ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದು ಏನವರಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದ್ದವ್ರು ಇದನ್ನು, ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗ್ತದೋ समझ में आ रहा है ना what it is. very good. phone ಓಕೆ, ಓ ಥೋಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಕರ್. ಓಕೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು. ದೀಪ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ, ಪೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಓಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಅದು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪರ್ಮಾಕಲ್ಚರ್. ಇದು UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು. ಓಕೆ, ಪರ್ಮಾಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರೈಟ್? ಗ್ಲೋಬಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಿಯರ್. ವೇರ್ here under resources, that is to where in types. The second thing, okay, first thing we will discuss here is agri. Okay, agri resources. The second thing here what we will discuss here is we can go for mineral resources. Mineral resources. So what do you mean by minerals? Okay, what do you mean by meaning of mineral, types of mineral? Okay, the political meaning is different, based on the composition is different. So based on the composition, we have classification of minerals as metallic, non-metallic, and metallic are further ferrous, non-ferrous, isn't it? Non-metallic can be, okay, fine. And one more is there, energy resources or fuel resources, you can say. The crude oil, getting my point? Coal. Okay, and all those things we will study here. Getting my point? Yes. And political means, what do you mean? Okay, notified minerals, major minerals, minor minerals, critical minerals, isn't it? The notified minerals already asked in UPSC prelims. So sir, why I am stressing always UPSC? Because many exams of KAS, the many questions are copy pasted directly from UPSC. That's why I am telling. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸಾರಿ UPSC KAS ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್. ಎಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್, right? And in this water, so what we have to discuss here is 2 things: surface water, yes, another one is groundwater. Okay, groundwater, surface and groundwater. Okay, the surface water, what we will discuss here is, yes, drainage system. What we will discuss? Drainage system. Okay, in drainage system you have, okay, different patterns, isn't it? What do you mean by parallel drainage, dendritic drainage, trellis, rectangular, right? There are different forms of drainage pattern. ಅದು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ KPSC ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ.
ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ನೋಡಿ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಜೋಗ್ರಫಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೋಗ್ರಫಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಜ್ ಮೇ ಯಾರ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ, ಖರೀಫ್, ರಬಿ, ಜಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾದ ಯಾವುದಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನರಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮಿನರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜಲ್ಲಿ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ದೆನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅದು ಏನಿದೆ, ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದಾದ ನಂತರನೇ ಓಕೆ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಆದೆ? ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಟೋಟಲ್ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? 111. ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮತ್ಲಬ್ 111 ಅಂತ ಅದರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ 111 what do you say that? Inland waterways. In Karnataka, how many we have? Do you need a clue? Clue kodla? 11 minus 1. 1, sir. Very nice. Good. 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 10 ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ KPSC ಕ್ವೆಶನ್ನು. ಯಾವುದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್, ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಓಕೆ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹಾರ್ಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಓಕೆ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಿದ್ದಾವೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. And another very important thing is important lakes, right. So what we will learn here, important lakes in India. So what we have to learn here, important lakes in India. So ಯಾವುದು ಬಿಗ್ಗರ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಸಾಲ್ಟಿಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಬ್ರ್ಯಾಕಿಶ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್? ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಕ್ವಿಥಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಕ್ವಿಫರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಮಜ್ ಮೇರೆ. ಹಾಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಸಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಕಾರ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಈಸ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ, ರೈನ್ಫಾಲ್ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲೀವ್ಸ್, ಓಕೆ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸಮಜ್ ಬೇರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ? ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ರೀಜನಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರೀಜನಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ
ಸೊ ರೀಜ್ನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿರಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಏನಿದೆ, ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ಡು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೋ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಗ್ರೋ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಗ್ರಿ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರೋ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನು ರೀಜ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೀಜ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರಿಟಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಪೇರಿಟಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಪೇರಿಟಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೀಜ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲಾರೆಂಜ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲಾರೆಂಜ್ ಕರ್ವ್, ಗಿನಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. No, it's not like, and why you are saying it's only in that subject? The regional disparity, okay, that's the main thing, is to measure the inequality. It's not only the income inequality. Its a main aim is to measure the inequality. Maybe inequality is not income inequality, it's maybe regional inequality. Getting my point? That's why the Lawrence curve role. समझ में आ रहा है ना? So that's one. And again Nanjindappa committee report, Pandey committee report. Okay, there are different things are there and we will discuss okay detailedly in this chapter. समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? सी राइट. इसमें क्या है राइट? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಓದಿದರೆ ರೀಜ್ನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಬೇಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಓಕೆ ಮೇನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬೇಡ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಲೆಂತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಈಗ ನೋಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ? ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡು 5 ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತಿದು 2 ರೈಟ್? 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. How many chapters or how many total chapters we have? Total in physical geography we have 5. In in case of human geography we have 2. That is 5 plus 2 is equal to, very good job, 7, isn't it? Okay, 7. And if you have clarity on these 7 and if you apply okay on India, it would be called Indian geography. Okay, Indian geography is nothing but understanding these 7 chapters. For example, I will tell you, in geomorphology what we learn about landforms, isn't it? So the same in Indian geography we have concept called the physical settings of India. It's nothing but a landforms in India. And if you have clarity here, automatically उनका link करना है, उनके application करनी है. Okay, second one, climatology. Isn't it? What we have learned in this climatology ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದರ application, the climate of India. We will discuss the same thing what we have discussed. समझ में आ रहा है? Right, that's why if the application of 5 plus 2, 7 chapters on India, and it could be called as Indian geography. And if you apply in Karnataka, we can call as Karnataka geography. And if you apply that on Bengaluru, it can be called as Bengaluru geography. And if you apply one of the greatest districts in India, no, you know which one is? Okay, HG, that's we can call as Haveri geography. It's one of the finest, beautiful, okay, it's a very nice place and you have to visit once. Yeah, it's a beautiful place. It's not Uttara Karnataka, it's not South Karnataka, it's a middle Karnataka. And but we are north and we are south. Okay, समझ में आ रहा है ना? Yeah, it's that's why it's told like that, no? Yeah. समझ में आ रहा है? इಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ geography finish.